సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సూర్య, ఉమ్, 33% ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలో అది ఉమ్, ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ 2023లోనే అయిపోయింది అది. ఉమ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఉమ్. ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా డీలిమిటేషన్ చేయడానికి, అంటే ఉమ్. డీలిమిటేషన్ అంటే సెన్సస్ సీట్ల పెట్టి పెంపు. సెన్సస్తో పాటు చేయడానికి. ఓకే. ఉమ్, ఆ, అట్లానే దాన్ని దాన్ని హ్యూమన్స్ రిజర్వేషన్కి లింక్ చేయడానికి. ఉమ్, ఉమ్. సో దానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దానికి ఆ అవును. రెండింటిని కలిపి ఓకే ఉమ్, ఉమ్, బేసిక్గా అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారు. ఉమ్, సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే. ఉమ్, సో ఫస్ట్ టైం 2014 తర్వాత. ఉమ్. ఓకే. ఈ గవర్నమెంట్ 2014 తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 10 అదేలే, 10 అవును. అంటే దానికి ఇంతకు ముందు పెట్టుకున్న అమెండ్మెంట్ 2026 లో ఎక్స్పైర్ అయిందంట. సో ఇప్పుడు దానివల్ల ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ కొత్తగా తీసుకురావడం. ఎక్స్పైర్ ఏం కాలేదే. అంటే అప్పటి వరకు డీలిమిటేషన్ పెట్టుకోకూడదు అనుకున్నారంట. ఆ, సో 2026 లో ఇప్పుడు అయిపోయిన వెంటనే దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఉమ్, అందుకని అంత సడన్ గా ఇంత ఫాస్ట్ గా అన్ని రోజు ఎవ్రీడే జరుగుతుంది అది. ఓకే. జస్ట్ మనము ఉమ్. చూద్దాం. ఇది ఎవ్రీడే వస్తుంది అందుకని. ఆ, మామూలుగా చాట్ జీపీటీలో స్టడీ మోడ్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట. అక్కడే ఉంది చూడు, కింద సెర్చ్ ఉంది కదా బ్లూ కలర్ లో, దాని మీద నొక్కు. ఇదే ఉమ్. స్టడీ మోడా ఇది? దానిలో దాంట్లో లేదు స్టడీ మోడ్. మామూలుగా ఇంత ముందు ఇక్కడే స్టడీ మోడ్ అని వస్తుంది. మోర్ లోకి వెళ్ళు,
సరే మోర్లోనే క్విజెస్ అని వస్తుంది, గిట్ హబ్ ఉంది, క్యాన్వాస్ ఉంది, స్టడీ మోడ్ లేదు. అలానా ఏమన్నా పని ఉందా? మళ్ళీ చేస్తాను అయితే పనిలో ఉంది. सुबह 11 बजे से Okay, so union government has introduced the 131st amendment. Okay, so which could fundamentally change the representation in India. The proposal is to increase, okay, ఇంత నుంచి ఇంతకి centered on this process is intervened with women's reservation, federal balance, and future of democracy in India. So he is explaining what is delimitation, why does it matter. Boundaries of parliamentary and assembly constituencies to ensure each constituency represents a relatively equal share of the population, thereby maintaining fairness in elections. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ చాట్ జీపీటీలో ఒక మంచి ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ దీన్ని, అంటే కొంచెం బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి. బేసిక్గా ఒకవేళ యూపీలో అంటే ఇక్కడెక్కడో ఇంకా బాగా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కాదు, యూపీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ పీపుల్ ఉన్నారనుకో ఒకవేళ, ఓకే, సో ఒక పార్లమెంట్, సో ఒక యూపీలో ఒకవేళ 30 lakhs పీపుల్ ఉన్నారనుకో ఒక పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి, దానికి ఒక 1% రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అని అనుకో. వేరే తమిళనాడులో 10 లక్షల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళిద్దరు ఓటు నువ్వు కంపేర్ చేస్తే ఒకటేనా వాల్యూ? అది ఎట్లా అవుతుంది? సో అది పీపుల్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డిఫరెంట్ కదా. డిఫరెంట్ కదా. సో హీ వాస్ యాక్చువల్లీ కాలింగ్ అవుట్ దట్ ఆల్సో. యాక్చువల్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ సా ఈవెన్ ఈ చార్ట్ లోనే చూసా, మరి ఎక్కడ పోయింది మరి వేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అగైన్ pro subject of delimitation. What is this? Why you should do? ఓకే, విల్ సీ హియర్. ఇక్కడ కొంచెం బాగుంటుంది. ఇది అర్థమైంది కదా డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి అనేది. డీలిమిటేషన్ అంటే ఆల్దో బౌండరీస్ అడ్జస్ట్ చేసినా కూడా సీట్స్ మాత్రం ఇట్ వాజ్ 1971 పాపులేషన్స్ కి దేవర్ ఫ్రోజన్ అన్నమాట. సో అంటే 1971 పాపులేషన్ కి. సో సో దిస్ వాస్ దట్ యాక్ట్ యాక్చువల్లీ 42nd extended freeze until 2026 84th amendment. So extended freeze till until 2026 and empowered readjustment based on 1991 census. Okay, so delimitation based on 2001 census without altering seat allocation to each seat, without altering seat allocation to each state in Lok Sabha. So now he is giving the crux lies in Article 82 of the Constitution, which currently passes delimitation until census conducted after 2026. అసలు ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి? వాట్ డస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్?
ఓకే. ద సేమ్ ఆర్టికల్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అంటే ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తదంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ బేసిక్‌గా ఇక్కడ 2 రకాల అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సీట్ అలొకేషన్, ఒకటి బౌండరీస్‌ని రీడ్రా చేయడం. అంటే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ యొక్క బౌండరీస్‌ని రీడ్రా చేయడం. సో ఆ, సీట్ స్టేట్ అంటే ఏదైతే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ బౌండరీస్ రీడ్రాల్ ఏమో 2001లో జరిగింది. బట్ స్టేట్‌కి అలొకేషన్స్ అంటే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అండ్ రీడ్రాల్ అంటే మేబీ ఐయామ్ థింకింగ్ బేసిక్‌గా కొంచెం విస్తృతి పెంచడం, తగ్గించడమే అనిపిస్తుంది. రాదర్ దాన్ సీట్స్ అలొకేషన్ అంటే స్టేట్‌లో సీట్స్ అలొకేషన్ అంటే మేబీ నంబర్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఉమ్, సో దట్ ఇక్కడ ఏమంటుంది అయితే అది వేరే ఇష్యూ. బట్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ 82 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ మ్యాండేట్స్ అంటే ఖచ్చితంగా చేయాలని మ్యాండేటరీ. ఓకే. ఉమ్, రీఅడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ లోక్ సభ సీట్ అలొకేషన్స్ టు స్టేట్స్ అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెన్సస్. ఏం చేయాలి? 2 పనులు చేయాలి. ఒకటి ఉమ్, సీట్ అలొకేషన్ టు ద స్టేట్స్ అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ టెరిటరీ అంటే జాగ్రఫీ. ఓకే. ఉమ్, ఉమ్, కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ 2 చేయాలి ఎవ్రీ సెన్సస్ తర్వాత. సో 2026 వరకు ఫ్రీజ్ అయింది. ఓకే. ఓకే. ఉమ్, బట్ ఇప్పుడు చేయాలి కదా! దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే చేయాలంటే వై దే ఆర్ నాట్ అంటే వి విల్ సీ ఫర్దర్. అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ ఏం చెప్తుందంటే, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, మేము డీలిమిటేషన్ చేసినా కూడా అందరికీ వాళ్ళు చెప్పారు కదా, ఈ ఈ సీట్ షేర్ ఎట్లా ఏదైతే ఉందో ఆ సీట్ షేర్ అనేది మారకుండానే మేము డివిజన్ చేస్తాము, సీట్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసినా కూడా అని వీళ్ళ వాదన. కానీ ఏమైందంటే అది జస్ట్ పొలిటికల్ ప్రామిస్. యాక్చువల్ బిల్లులో వీళ్ళు చెప్పిన దట్ పర్సంటేజ్ హోల్డింగ్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు బిల్లులో. వీళ్ళు జస్ట్ పేరుకి చెప్తున్నారు ఆ పర్సంటేజ్ హోల్డ్ చేస్తామని, అపోజిషన్ చెప్తుంది అనమాట. ఏం పర్సెంటేజ్? అదే ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ కి ఇన్ని సీట్స్ ఉంటాయి, సేమ్ అంటే డీలిమిటేషన్ ని ఎలా చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు కదా. అమిత్ షా చెప్పాడు కదా, ఆ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తేడా రాకుండా మేము సీట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని. కానీ యాక్చువల్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన బిల్లులో అది లేదంట. యాక్చువల్‌గా దాని బిల్ యొక్క సమ్మరీ ఇది. ఉమ్, పిఆర్ఎస్ అనేది బిల్ యొక్క సమ్మరీ ఇస్తది. బట్ వి కెన్ సీ ఉమ్, హియర్ ఏం ఉమ్, ఇప్పుడు ఇట్ వాస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ April 16th. April 17th వేగిపోయింది ఉమ్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్. The Constitution provides the seats in Lok Sabha must be allocated in proportion to their population. Further, constituencies within each state should have roughly the same population. It requires the constituencies shall be written on, also called after each census. Similarly, provisions apply to state assembly. Frozen on the okay, the freeze will was initially applicable. Okay, extended. Okay, okay. This was done as a motivational measure to enable state government to pursue agenda for population stabilization. The 106th Constitution Amendment in 2023 introduced a reservation of one third of okay ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడు. ఉమ్, ఉమ్, ఓకే. యాక్చువల్ 1/3 రిజర్వేషన్ చేసింది. ఉమ్. దిస్ రిజర్వేషన్ 2023లో ఓకే. దిస్ రిజర్వేషన్ దేని మీద బేస్ అవుతుంది? ఫస్ట్ సెన్సెస్ ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద 2023 2026 యాక్ట్. సో 3 నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఓకే సెన్సస్ చేస్తారో జరుగుతుందో దాని మీద దాని మీద కమెన్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ద రిఫరెన్స్ డేట్ ఫర్ ద ఆన్గోయింగ్ సెన్సస్ ఈస్ March 1, 2027. Considering the next Lok Sabha elections will be held in 2029, it is unlikely that delimitation exercise based on 2027 will be completed before the 2029. I don't know why. అంటే ఏమన్నా 2 years కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుందా?
అదే 2 to 6 years పడుతుంది అంటున్నారు డెలిమిటేషన్ కి ప్రొసీజర్ కి. దేవుడా. సో ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ అంటున్నారు, బట్ ఓకే విల్ సీ. ద లాస్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇక్కడ 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 సేమ్ అదే ఇంప్లై చేశారు. సో దిస్ వుడ్ ఇంప్లై దట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ విల్ నాట్ అప్లై టు ద 2029 లోక్ సభ ఎలక్షన్స్ కి సెట్ గా కుదరదు. అవును. సో అంటే although that act was made in 2023, even after literally 6 years you can't implement it. ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. Because the reference date was okay for this government should have been doing this prayer, I guess, but it's okay. Ikkada he is telling the same job. The last delimitation commission was constituted in 2022 and its its order was finalized in 6 years పట్టింది. So 3 bills have been introduced in Lok Sabha on April 16, 2026. ఒకటి the constitution 131 amendment bill 2026, the union territories laws amendment bill 2026, and the delimitation bill 2026. These bills increase the size of Lok Sabha, seek to establish delimitation based on 2011 census, and enable reservation for women to be based on this delimitation. The union territories bill is talking about this bill will give effect to similar provisions in cases of Puducherry, Delhi and Jammu and Kashmir. So ఇక్కడ ఏమన్నా key features, delimitation to be in proportion to population. The constitutional amendment bill reverts to the principle of each state having seats in proportion to its population. This implies Lok Sabha constituencies across states will have roughly same population. We spoke kada example actually. So that is what it is. Parliament to decide the census to be used for delimitation. The constitution specifies that delimitation will be carried out after every census and will be based on that census. So it's actually article 82 ఇందాక మనం చూసాం కదా article actually. The constitution amendment bill authorizes parliament to pass a law to determine when the delimitation will be undertaken and which census will be used. సో అదేదైతే ఆర్టికల్ ఉందో దాన్ని యాక్చువల్ తీసేద్దామని, అంతే కదా. సో ఏ సెపరేట్ బిల్ the delimitation bill 2026 provides that the latest published census as on date of the constitution of the delimitation will be used. Okay, so the purpose of delimitation bill ఇక్కడ పెట్టింది ఏంటంటే బేసిక్ గా ఒకటేమో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు ఒకటి ఎందుకు పెట్టారు, ఆ ఆర్టికల్ 82ని తీసేయడానికి ఈ బిల్లు. ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్ ఎందుకు పెట్టారు బేసిక్ గా, ఎందుకంటే ఓకే వీళ్ళు ఏదైతే డేట్ అంటే మామూలుగా అది తీసేసినాక ఓకే, యాక్చువల్గా ఆర్టికల్ 82 తీసేసిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడో చెప్పాలి కదా, తీసేస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడో చెప్పాలి కదా. సో ఆ చెప్పే దానికోసం ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్ పెడుతున్నారు అనమాట. ఓకే, సో మామూలుగా అయితే సెన్సస్ యూజ్ చేయాలి కదా. సో సెన్సస్ అది ఎప్పుడు మేము లేటెస్ట్ పబ్లిష్డ్ సెన్సస్ తీసుకుంటామని చెప్పి అంటే 2011 సెన్సస్ ని యూజ్ చేస్తాం డీలిమిటేషన్ అని చెప్పి పెట్టడం ఈ డీలిమిటేషన్ బిల్లో ఉంది బేసిక్ గా. ఓకే, 2011 పాపులేషన్ బేసిస్ లో చేస్తామని చెప్పి అంటే మేము తర్వాత సెన్సస్ చేసుకుంటాము, కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే లేటెస్ట్ గా ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటామని ఉంది దాంట్లో. 2011 అనేది ఓఎమ్మ ఎప్పుడు సెన్సస్ అయిపోతుంది అప్పుడు అంటే నేను ఈరోజు యాక్చువల్గా సాక్షిలో బాగా రాశారు
దీని గురించి నేను చూసా. అంటే మనం ఒక తెలుగు పేపర్ కూడా చూస్తే ఇంకొంచెం తెలుగులో రాసింటారు కాబట్టి ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది మనకి ఏమైనా ఇట్లాంటివి. మనం తెలుగు పేపర్లో పొలిటికల్ న్యూస్ కాకుండా ఆర్టికల్స్ చదివితే బెటర్. జస్ట్ the constitution provides that Lok Sabha will have maximum of 550 members with up to 530 members from states and 20 from union territories. The constitution amendment bill increases the maximum number of numbers to 850 with up to 815 from states and 35 from union territories. So the commencement of reservation for women, the 106th Constitutional Amendment Act introduced a reservation of 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. So the reservation will come into effect based on the first census after the commencement of Act. Okay, the Constitution Bill removes this requirement. The Constitution Amendment Bill. So ఇందాక మనం చదివాం కదా ఫస్ట్ ఏదైతే ఎప్పుడు చేస్తే సెన్సస్ 2023 తర్వాత ఫ్రెష్ ది అని చెప్పారు వాళ్ళు కొత్తదాన్ని. అవును, అది కూడా కరెక్ట్. ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ దీన్ని కూడా తీసేస్తుంది. ఈ కొత్త పెట్టే అమెండ్మెంట్ దాన్ని కూడా తీసేస్తుంది. తీసేసి 2011 యూజ్ చేసుకునేలా చేస్తుంది. బేసిక్ గా అసలుకి ఒక్కొక్కటి ఎంత వాల్యూ ఉందో చూడు దీంట్లో పిఆర్ఎస్ లో. The Delimitation Bill 2026 empowers the central government to constitute a delimitation commission to carry out delimitation. It will comprise ఇది ఇట్లాంటివి ఇంపార్టెంట్ సూర్య, రేపు క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఇట్లాంటివి ఎవరెవరు కంప్రైజ్ చేస్తుంది ఇదంతా. A chairperson who is or has been a Supreme Court judge, the chief election commissioner or an election commissioner nominated by the chief election commissioner of the state election commissioner of the concerned state. The central government will appoint the chairperson. ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు, ఎలక్షన్ కమిషనర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ or whoever is appointed state election commissioner of the concerned state. So now he is talking about the issues to consider. ఇది ఓకే ఇంకా అంటే ఇంకా చదవదామా, మొత్తం చదవదామా? అంటే ఐ థింక్ మనం ఇనఫ్ కవర్ చేసాం. మెయిన్ ఇంకా చూద్దామా? ఇవి సింపుల్ గానే ఉన్నాయి. అంటే ఇది మనం ఆల్రెడీ చదివాం. నాకు ఎవ్రీ పాయింట్ ఇండివిజువల్ గా అర్థమైంది, కానీ హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అర్థం కాలేదా ఇవి? నాకు ఈచ్ పాయింట్ ఇండివిజువల్ గా అర్థమైంది, ఏది ఎందుకు చేస్తున్నారని. కానీ అన్ని కలిపి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనేది నాకు ఇంకా స్టిల్ క్లారిటీ లేదు. అన్ని కలిపి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే, నువ్వు ఒకటి నేను ఇట్లా చేస్తా అని చెప్పినావు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా చేయట్లేదు అనుకో, దాన్ని అమెండ్ చేయాలి కదా బేసిక్ గా. ఓకే, దాన్ని అమెండ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం విన్నా చెప్పమంటావా? ఇప్పుడు 543లో ఏదైతే ఉందో నువ్వు 33% ఇచ్చినావు అనుకో, అప్పుడు సమ్వాట్ అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ దట్ లాజిక్ ఆర్ నాట్, నంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రపోర్షనేట్ గా చూస్తే. ఒక 1000 అట్లా చూస్తే ఉమెన్ నంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వేరేజ్ నీకు 815లో 33% అన్నా కూడా అంటే తక్కువ ఉంటుంది అని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ విన్నా నేను. అంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, నువ్వు 543లో కనుక 33% ఇచ్చావనుకో, 180 మెంబర్స్ మెన్ తక్కువ ఉంటారు కదా. ఓకేనా? వేరేజ్ 815లో నువ్వు కనుక 33% ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మెన్ కూడా పెరుగుతున్నారు కదా యాక్చువల్ గా. అంతే కదా. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ మీకు బీజేపీకి మెన్ మీద ప్రేమ, సంథింగ్ ఆఫ్ దట్. అంటే అదే బీజేపీ ఇప్పటి వరకు ప్రమోట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఇదే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏం ప్రమోట్ చేస్తుందంటే,
ఉమెన్ కి మేము 33% కల్పించడానికి ఇది తీసుకొస్తున్నాం అన్నట్టుగా ప్రమోట్ చేస్తుంది. నాకు అర్థం వరకు అది. కానీ అక్కడ ఏంటంటే ప్యారల్ గా ఉమెన్ 33 వస్తుందంటే ఆల్రెడీ 33 ఉమెన్ కి 33 రావడం అనేది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది కదా ఎప్పుడో ఇవ్వాలనేది 2023 లోనే ఫిక్స్ అయింది కదా అది. ఇప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని బేస్ చేసుకొని డీలిమిటేషన్ తీసుకొచ్చి మేము 33 ఇస్తాం అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అప్పుడు డీలిమిటేషన్ తీసుకొచ్చి 33 ఇస్తే విమెన్ పెరగడంతో పాటు మెన్ కూడా పెరుగుతారు కదా అనేది నువ్వు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్. అదే కాకపోతే వీళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంఫసిస్ దట్ 33% ఆఫ్ ఉమెన్ షేర్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్తున్నారు తప్పిస్తే మెన్ షేర్ కూడా పెరుగుతుంది అని ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయట్లా. అది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ బిల్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటి మనం చూసాం కదా ఇందాక ఆర్టికల్ 81, 82. కానీ ఇదేం చెప్తోంది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏం చేస్తుంది, ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. ఎవరికి ఇస్తుంది? తీసేసి లేటెస్ట్ సెన్సెస్ అనేది తీసేసి జస్ట్ పార్లమెంట్ కి ఒక లా వేయడానికి, అంటే ఆ అథారిటీ పార్లమెంట్ కి ఇస్తుంది. సో మనం చూసినాం కదా, మనం మూడు రకాల అమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒకటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, ఒకటి మామూలు ఆర్డినరీ బిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రెండోది కాంకరెంట్ లిస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది బేసిక్ గా. అదేంటంటే స్టేట్స్ కి సంబంధించిన విషయాల్ని ఒకవేళ నువ్వు యూనియన్ గవర్నమెంట్ కనుక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే బేసిక్ గా ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అంటే 2/3 ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ రాటిఫై చేయాలి. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ బిల్ ఏదైతే ఉందో హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్ లో పాస్ అయి రావాలి. అప్పుడే స్టేట్ కి సంబంధించిన ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ పోకుండా చేస్తారు. అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ చూపిస్తా 3 types ఆఫ్ బిల్స్ అని చూపిస్తాను. అదేలే మొన్న మళ్ళీ రాసుకున్నాం ఆర్డినరీ బిల్స్. అంటే దీని మీద ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా లక్ష్మీకాంత్ లో, కానీ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇస్తారు లేవిడు. ఇదిగో ఇక్కడ సింపుల్ మెజారిటీ అని ఉంది కదా, సో సింపుల్ మెజారిటీతో చేయొచ్చు. రెండోది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ అన్నమాట. అవి కూడా మళ్ళీ స్పెషల్ మెజారిటీ అన్నమాట. ఓకే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, నాట్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. బట్ వేర్ యాజ్ స్టేట్ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో 7th షెడ్యూల్ అంటారు అనమాట దీన్ని. అంటే షెడ్యూల్ అని మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బేసిక్ గా. అవి ఏదైతే ఉందో ఇదిగో సబ్జెక్ట్స్ వేర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ స్టేట్స్ మాత్రమే చేస్తాయి, పోలీస్ పబ్లిక్ కానీ. అందుకే నువ్వు ఎప్పుడైనా చూస్తే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు పోలీసు సెక్యూరిటీ అదంతా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డీల్ చేయాలి బేసిక్ గా. హెల్త్ ని పబ్లిక్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే సెంటర్ కేవలం గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఎవ్రీ స్టేట్ వాళ్ళకి ఏది అవసరం అది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ చూస్తే యాక్చువల్ గా కంకరెంట్ లిస్ట్ ఉంది. సో ఒకవేళ అది కనుక యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉంటే ఇక్కడే అయిపోతుంది, అదే చేసేసుకోగలుగుతుంది ఆర్డినరీ బిల్స్ లాగా. బట్ వేరే కంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంటే ఇప్పుడు అంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఇది క్లియర్ గా చెప్పలేదు యాక్చువల్ గా. ఇదిగో స్టేట్ బిల్ అంటే ఇక్కడ వాడు కరెక్ట్ గా ఇదిగో ఇక్కడ మళ్ళీ అంటే స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంటే స్టేట్స్ కూడా రాటిఫై చేయాలన్నమాట. అది ఇక్కడ రాయలేదు, బట్ అంటే మద్దతు పలకాలి హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. అప్పుడే నీకు సెంట్రల్ చెప్పిన బిల్ పాస్ అవుతుంది.
ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడు. పార్లమెంట్ కెన్ మాడిఫై ద 7th షెడ్యూల్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 బై స్పెషల్ మెజారిటీ. స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే 2/3 అన్నమాట. ఓకే, followed by ratification by at least half of the state legislatures as it affects federal power distribution అన్నమాట. అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. అయితే పార్లమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తుంది అంటే 2-3 స్టేట్స్ కనుక అట్లా చేయమని రిక్వెస్ట్ ఇస్తే అప్పుడు ఇట్ విల్ టేకప్ అన్నమాట ఇట్లాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయడం. సో అదే అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇది దీనిలో గురించే మాట్లాడుతుంది. అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు అర్థమవుతాయి అంటే సూర్య, ఇవన్నీ కొంచెం నువ్వు పాలిటిక్స్ అవుతే అర్థమవుతాయి. ఇవి కొంచెం నీకు కష్టంగానే ఉంటాయి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం. బట్ మనం ఇది చేద్దామా, ఇది 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 బాగానే ఉంది. ఇది ఇది ఆర్టికల్ కొంచెం కూర్చొని ఓపిక్గా చదవాలి. అయితే అంటే ఇది ఇంకా కొంచెం డీప్ ఉంది, కొంచెం వెరీ పిచ్చి పిచ్చిగా ఏం లేదు. ఇది ఇది చాలా డీప్ డీటెయిల్డ్ ఆర్టికల్ నాకు తెలిసి. అంటే నేను మామూలుగా జనరల్గా ఈ పేపర్స్ చూసే, అంటే ఈ పిఆర్ఎస్ చూసే ఎవరైనా రాస్తారనమాట ఈ ఆర్టికల్స్ అయినా ఏదైనా. అవునులే ఎడిటోరియల్స్ అన్ని దాని బేసిస్ లోనే రాస్తారు. సో ఇక్కడ అవే ఉంటాయి చూడు నువ్వు కావాలనుకుంటే. సో ఇప్పుడు ఈ రిమూవింగ్ ద ఫ్రీజ్ అంటే మనం చూడాలంటే చూద్దామంటే చూద్దాం సూర్య ఈ ఇష్యూని ఈరోజు. నువ్వు చెప్పు, నువ్వు ఇట్స్ అప్ టు యూ వెదర్ వి షుడ్ సీ కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దామా లేదా లేకపోతే. ఇది యాక్చువల్లీ రేపు చూద్దాం సార్. ఇది కొంచెం టైం తీసుకొని రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం. నైట్ వద్దు, రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం. సరే సరే, పర్లేదు పర్లేదు పర్లేదు. కంప్లీట్ గా దాన్ని డీల్ చేయాలి మనం. అదే కొంచెం నేను కూడా ఒకసారి ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాను. అంటే నేను రైట్ కొంచెం ముందే వస్తాను. ఇప్పుడు మెల్లగా చూద్దాంలే. ఇది కొంచెం క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే అంటే క్లారిటీ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్స్ లో మనకు ఎవ్రీ న్యూస్ ని జస్ట్ అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమున్నాయనే విధంగా. లేదంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఏంటంటే ఈ న్యూస్ చూసిన ప్రతిసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. రేపు రైట్ ఒక పని చేద్దాము. యాక్చువల్గా నేను ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడే చెప్తున్నా. మేబీ మే 1st నుంచి మాత్రం విల్ జస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక 10-15 minutes చేద్దాం సూర్య, అంతే. జస్ట్ పైన హెడ్లైన్స్ ఎట్లా చూసి అంటే మే 24th వరకు ఫిలిమ్స్ అయిపోయేంత వరకు, తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ చూడు, యునైటెడ్ అండ్ ఉమెన్ డివైడెడ్ అండ్ బిల్. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు, నువ్వు ఉమెన్ కి ఇస్తామంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఎవరు వద్దనరు. కరెక్టే. అదే కదా నేను చెప్పేది. అక్కడ బిల్ గురించి కాకుండా ఉమెన్ అన్నట్టుగా ముందుకు పెట్టి తీసుకెళ్తున్నారు దాన్ని. This person name is Pratap Banu Mehta. I think these persons, I think just అంటే so he is talking about their
So what he is telling is a reminder of the potential of a united opposition, and most importantly, a reprieve for a proper conversation. రిప్రైవ్ అంటే రిప్రైవ్ అంటే కాలింగ్ అన్నమాట. రిలీఫ్ అంట, టెంపరరీ రిలీఫ్. రిలీఫ్ అన్నమాట. డిలే ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ అంటే ఇది మోస్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాలో వాడతారు అన్నమాట రిప్రైవ్ అనేది. రిప్రైవ్ సో అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇట్ విల్ గైడ్ ఫర్ అంటే ఇంత హరీగా అంటే జిఎస్టీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హరీడ్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ బిల్ అన్నమాట. సో సంథింగ్ ఆఫ్ ఎ దట్ సార్ట్ కొంచెం కన్సెన్సస్ బిల్డ్ చేసి చేయాల్సింది. So the introduction of bill had all the hallmarks of the BJP's governing style. This was yet another attempt to a further essence of what this column has described as a permanent revolution. The governing style of the permanent revolution is to destroy the power of all countervailing institutions, break all restraints, and consolidate executive power. The manner of introducing this bill signified this: a far-reaching constitutional amendment which would have deep implication for all constitutional bodies. అంతే కదా, పార్లమెంట్ క్రియేట్స్ లాస్ అంటే పార్లమెంట్ వల్ల క్యాగ్ వస్తుంది, పార్లమెంట్ సుప్రీంకోర్టు అందరి పెన్షన్స్ అమాల్మెంట్స్ అన్ని చేంజ్ చేయగలదు. ఓకే, పార్లమెంట్ క్యాన్ డూ స్టేట్స్ ఎంత ఫైనాన్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అన్ని చేయగలదు కదా పార్లమెంట్. అట్లాంటిది ఇంకెంత సిగ్నిఫికెంట్, అవునా కదా? రైట్. So the manner of introducing this bill signified this: a far-reaching constitutional amendment which would have a deep implication for all constitutional bodies, the power of the Rajya Sabha, the constitutional status of the delimitation process, the transformation of federalism, and the character of the Lok Sabha was introduced in a throwaway manner. It duplicitously linked delimitation and women's reservation. The second feature of the permanent revolution is wresting personal ownership and credit for issues on which there is wider political consensus. And I think the one constant feature of Narendra Modi's career as Prime Minister is that he has politically weaponized the issues of gender and sought to claim the moral and political high ground on those issues. In some areas of welfare and legal reform, those have yielded dividends, but these have also accompanied by the normalization of misogyny by the BJP. Misogyny. Miso is bad, gyni is woman, basically, by the BJP. Misogyny. But these contradictions doesn't matter to the permanent revolution. I don't know what permanent revolution this person is speaking about. It wants to own every issue and use it as a weapon when needed. The third hallmark of permanent revolution is the constant need for mobilization in victory or defeat. In this case, as in many others, a combination of hubris and unpreparedness led to defeat. But we also know in the past, for instance, in the moment of demonetization, they can even turn hubris and incompetence into rallying cry for mobilization. One of the challenges, ante kada, it was also done very hurriedly. What the fuck, man? You come to the television and tell tomorrow these notes are not gonna, tender legally, and you tell this is for eradication of black money, and you receive 99% of those notes. What did you get? No? In return, okay?
There was hardships of labor. Okay. The economy stalled, stock market tanked, everything has happened. But one thing is, money did not lie it came into economy. Okay, that's the only thing. And again, this digital initiatives took off. But what was it? Was that actually, you know, taken to speed? Those were side effects. Those were not something. You see that Paytm wallet has come at that point of time. Those were side effects, and those were capitalized by this thing. But those were not the intended outcomes, basically. I don't know why I'm becoming emotional on that thing. One of the challenges for the opposition is going to be to prevent the BJP from doing what it does best, playing the aggrieved and hurt party, which casts the opposition as an obstructionist. This is what they were doing, Gada. And the final feature of the permanent revolution is institutional price discovery. Keep pushing the boundaries of what we think is possible within the current constitutional framework and see what you can get away with. Indeed, the most sinister aspect of this movement is how much BJP's experiments in Assam and Bengal with delimitation and SIR respectively were part of this template. They have created a precedent for how much havoc can be caused to voters through different forms of institutional gerrymandering. In Bengal, it may backfire politically, but these are attempts to experiment with and acquire instruments that could be used to shape, control, and manipulate elections, like demonetization. They wrote it again. Like demonetization, they impose the greatest cost on the poorest of the citizen in the name of abstract national interest. Tens of thousands having to rush to their home states from long distance to preserve their citizenship status. You see, this happens every now and then. Even in Telangana, when KCR was first elected in 2014, he put up this Kutumba Samagra survey or something of that sort. And what did it make? Even people from the US came and, what do we say? They got registered in that kind of a survey. I don't know what them. Today you can electronically prove your roots. I don't know why that doesn't happen. Why should people come? I can understand if it is for Aadhaar. You are mandatorily taking their fingerprints. Okay, even though they have Aadhaar, why should they come from long far away? Okay, the courts did not put a stop to some of these measures. It's some relief them that at least the opposition was able to show the BJP that there are limits to project of permanent revolution. Okay, this defeat allows a more sober reconsideration of important institutional and constitutional questions. But it has to be said, our constitutional discussion seems to be producing anomaly upon anomaly. Anomaly means it's something, it's not, it's very rare kind of a thing. Anomaly means it's rare kind of a thing. And not facing up to the internal tensions that arise out of the way we think representation. For years, political parties have been trying to find the pretext for avoiding implementing their own commitments on reservation. This may be yet one more attempt to complicate matters, but the constitutional anomaly of trying to produce semi-proportional outcomes from the first past the post system. First past the post and again it's two types of ఇది మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ పాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టము మళ్ళీ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది పాలిటీ బుక్లో ఉంటుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలెక్టింగ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అనమాట. ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇప్పుడు జనసేన గాట్ 7% షేర్స్ అంటే you'll have a list of candidates that will become MLAs or MPs, and if 7% they get 7% vote, so those candidates can those candidates ante how many ever
7% వస్తే 7% of the people will go become MLAs. Okay, that is proportional representation. What does first past post system is, they'll put a race. Okay, now which is happening ante, irrespective of proportion of votes they get, if somebody some MLA should win anamata. For example, Jagan's YSR Congress party won 40% of the seats, but they were only able to secure 11 seats out of 175 or something. So they, if you compare with the proportional representation, they should get 40% of that seats. That, you got it, no? My point. So that is what it is on matter. I don't know where I again went to explaining the concept rather than where is it? Okay, anomaly upon anomaly for okay, and the deepening the rotation of reserved constituencies does put a strain on the principles of representation. You know, this again, there are reserved constituencies kada for SC and ST. You rotate the, and for few years there will be rotation, like rotation and all. So including the rights of voters not to have their choices restricted by the identity of the candidate. Other ways of achieving the objective would have displayed a more consistent logic. Multi-member districts or party lists were similarly thrown out. The anomaly of accepting the principle of caste reservation is one part of the political system while denying it in another. The tension between federal balance and the principle of equal value of the vote are complex issues. We have seen kada, and federal balance are complex issues. So you read one concept very depth in detail ga chadivite, automatically you get when those keywords are mentioned. The integrity of the delimitation process need to be protected at all costs. They need to be dealt with building consensus on balance. Given India's history and sensitivities, the federal question and the balance of power between central and states have to be dealt with thorough consensus. But even here, three things have to be said. First, while linguistic imposition must be resisted and regional fairness in representation ensured, reducing the debate to regional antagonism risk legitimizing the very ugly politics we ought to resist. The cultural trope of North versus South is dangerous and analytically unfounded. So he is talking about the linguistic position. So North wants to, because they speak Hindi, they want to impose on South basically, which has like different languages. So even the cultural kind of a thing, you know, here I don't think here we don't have that imposing level religious hatredness ledu. I don't think we live very harmoniously, but if you go to North, I don't think the same is. That's why BJP gets elected on Mata. It's cashing that wave. So second, at least on constitutional issues, ante the one funny thing of BJP is, of Modi also is, see, for the elections he speaks about caste, he speaks about religion, but after elections in terms of actions they don't do. Visibly they don't do, other than like constructing a temple or something of that sort. Visibly they don't do. They give houses to everybody, they give pensions to everybody, they give PM Kisan to everybody, but for winning elections awesome they'll do. Second, at least on constitutional issues, considerations cannot be governed by which political party benefits. Second, at least on constitutional issues, considerations cannot be governed by which political party benefits in the short run. We need more principled arguments. And third, so he's saying in short run it should not benefit a party. Okay. Third, at all levels of government, state legislatures, panchayats, urban local bodies, parliaments functioning and procedures, we need to take a long hard look at what form
a genuine representation process should take. Now he is giving, don't do it in hurried way. We should go with more consensus based అని చెప్తున్నాడు అంతే. టైం తీసుకోండి. Because these are like pretty important things కదా. You are changing entire polity. Next year if you change this thing, just now I bought 8th edition, next year I should buy 9th edition again. The opposition has won an opening. Yes, it is definitely. Now actually opposition has there was momentum. Actually there was momentum build. They broke BJP's అంటే own strength ni break చేశారు last time. But now defeating on the floor of house itself is again big thing. I don't know how it happened, man. Actually they were telling that 16 MPs from TDP cross voted or something of that sort. 16 MPs they were saying, but I don't know was it really. But you need 2/3 of majority. You also need 2/3 of majority. But the same 2/3 of majority also is required kada to establish power. I don't think this will give. Just if you add R, it will change the entire. అదే అట్లా మారిపోద్ది. It did not give right answer, but we'll put here. Yeah. I knew one MP you get more, you elect, but 2/3 is like 66% kada. Basically here half plus 1 is you can get. Okay, got the point. Yeah. It's actually magic figure they say, no? They say magic figure. Now for 5 they say some 272, no? Yeah, majority mark is 272. Yeah. Even the fundamental things at times they get, although you know them, but at times you forget those things also. The opposition has won an opening, yeah, but if it is to continue the momentum on behalf of democracy, it will have to go into constant mobilization and convince citizens that it stands for genuine democratic empowerment and institutional integrity. So it's basically saying they should do this way, that way. Discussions of democracy and institution must now be rescued from the taint of opportunism and bad faith. The permanent revolution have been thwarted, but democracy is still in peril. He writes very critically. China is the real winner in the Iran conflict. I don't know how. See, here he wrote, see, what ended the war was not diplomacy but economics.
So, see, again, prisoners of geography, there is a book, is basically saying that Strait of Hormuz, if you contain that, everything I know, but whereas, even Russia war also can be explained by that book actually. We know no, that NATO is stationing their forces, so Russia want to conquer them simply. But but here that is just an issue of two nations basically. Although it impacts India further, అన్నిటిని impact చేస్తున్నా, but it's probably about two nations or maybe US and Europe, but it was never about India ke oil was coming. India was pretty shielded from it, other than some grains or that thing from Ukraine, whatever we're getting. But when Iran tightened its grip, oil prices surged. Even in the US, inflation followed, causing an unprecedented 3% this month, and that more than any missile strike brought Washington to heel. The lesson is stark. In today's world, geoeconomics beats geopolitics. This is not new, but is now undeniable. The 20th century Cold War was ideological democracy versus 20th century, and the preceding century. It was ideological. It was democracy versus communism. I don't say it is democracy versus communism. It is capitalism versus communism, I say. But at the end, capitalism definitely won. Alliance were shaped much by values and by interests, but that logic died with the USSR because it fell off. What has now replaced it? It is colder, harder, and fast, less sentimental. Economics now dictates strategy, and this is where China excels. Ignore for a moment the convenient fiction that Pakistan is a key intermediary in this conflict. It is not. Pakistan is a proxy, useful precisely because it allows the US and China to avoid direct engagement. See, it's again, China is what is Pakistan? It's just Chinese proxy. అంతే కదా, they listen to China. అంతే. What is CPEC? China Pakistan Economic Corridor. There is something called CPEC. So they are that Gwadar port is not there, no. So we wanted it to counter that, and we were building that Chabahar port. అవును, ఇరాన్ తో కలిసి. So again, that is what it is. So is here telling, see. So the extension of negotiation of Lebanon, despite initial resistance from Israel and Washington, carries unmistakable Chinese fingerprints to believe. Otherwise, it is misunderstand how power now operates. China did not fire a shot this war. It did not need to. As the dust settles, the real contest begins. Reconstruction. Iran and parts of the Gulf will require massive rebuilding. This is where the Beijing steps in, just as Washington did in post-war Europe. What happened is, see, World War II happened with basically, World War One and Two. Basically, Europe was fighting among themselves. Then America, helped these European countries to get for reconstruction. Okay, they capitalized on it. Now they are saying China is doing the same. So for China's slowing economy, this is a lifeline. You know what he is speaking? Now they want reconstruction. No, China has an additional supply of goods. They'll supply it. There is a demand for it. I have a friend. Okay, they manufacture these electric poles basically. If famine comes, sorry, not famine, floods comes, electric poles will fall off, and their business surges. Now you can compare my friend with China. Just floods have replaced with the war. Same thing. China benefit అవుతుంది. అంతే కదా. At the same time, Europe and the Gulf will rearm.
spooked by recent events. the, the whole world defense expenditure will keep on growing. Okay, that too benefits China's vast industrial base as well as America's war. It turns out it's still good business. Markets do not trade in ideology; they trade in stability, access, and supply chains. And that is why China has already won, not on the battlefield, but in the only arena that now truly matters. Can India's foreign policy incorporate? ఎకానమీ Huh? ఎకానమీలో Yeah. Can India's foreign policy incorporate this fundamental change from 20th century Cold War? Only time will tell. When animals become instruments of power, I don't know what animals they are speaking about. Oh, Project Tiger. That means they are talking about tigers. The BSF has raised important questions of whether where it is supposed to get these animals and their ecological impact will be. What about the people who traverse these swamps and riverbeds? I don't know. I don't. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ deferred to Delhi Darbar. And they Therein raise like a tail. a tail. I don't know, man, what it is. This is all about. The first and foremost, it is a crisis of governance due to excessive corruption by successive leaderships. New AP has the distinction that both its chief minister Chandrababu Naidu and Jagan Mohan Reddy served a jail term. But it was a master stroke from Jagan Mohan Reddy actually to put, the party, the Babu who was constantly you know himself shielding from not going to jail. I mean, like, he was very in an interview I saw, he was very consciously, or he was very deliberate in you know అదే nothing not happening to him going to jail. అదే కరెక్ట్. But this guy is unstoppable, I feel. But he paid a price, that government fell off. అంతేలే. I don't want to go get into this, but this is very political, ఏంటి పైకి వెళ్ళి విచ్ క్రాఫ్ట్ Yeah. as war and uncertainty rise. Okay. This was very much needed, Surya. See, there were 566 bank statements. And now there are just 91. అదే But now I think that was in 1967. But now I think they are much lesser actually. On July 1969, an ordinance was promulgated to nationalize 14 major banks with immediate effect. I don't know now how many banks, how many major banks, how many. I think there will be pretty one. Okay. India is just including everything.
So I think they have cooperative banks are also there. Even cooperative banks they are merging now. Just 128 is, if you merge things will. Tamil Nadu's welfare model is evolving from TVs to cash with fiscal implications. LPG demands often moving to normalcy amid summer onset. Our straight blockade, 17 banks get government not to import bullion. ఏంటది ఇంపోర్ట్ బులియన్. బులియన్ అంటే వాజ్ గోల్డ్ అనుకుంటా. ఓకే. Gold or silver in bulk before coining are valued by weight. ఓకే, అయిపోయినట్టు. Yesterday there was some news that Vaishali won something, 5 games or something. She won something. I don't know what it is. Okay, Surya. Today I think we were doing for much longer time. ఓకే.